life and substance to the Secretary General's call for the reform of the international financial architecture. This will involve several bold measures. One, a multilateral mechanism for the sustainable management of sovereign debt, such as an improved common framework for collective debt relief and a new sovereign debt authority. Two, the fulfillment of the agreed ODA target of 0.7% of GNI of the GNI of developed countries. It is evident that where and when they wish, in response to the pandemic or the Ukraine war, the developed countries can find ways to mobilize significant amounts of concessional money. Their ODA commitments cannot be allowed to be abandoned. Three, the wide utilization of SDRs offers a critical and tested modality to generate financing for the SDGs and climate action. The $400 billion unutilized SDRs created in 2021 can and must be rechanneled to development and climate goals. The new SDRs can be created linked not to IMF quotas, but to development and climate needs. The MDBs and national development banks should be recapitalized and leverage this capital to mobilize 4 to 5 times the amount from the market. In this context, we welcome the bold proposal of the Prime Minister of Barbados in the Bridgerton Initiative. 4, mechanisms must be created to lower the borrowing costs for developing countries. This can be done through facilities such as the Liquidity and Sustainability Facility set up for Africa by the ex-Executive Secretary of the Economic Commission for Africa. 5, developing countries must also make maximum efforts to mobilize significantly larger domestic resources by building their capital markets and enhancing tax coverage and revenues. To this end, the adoption of an equitable international tax regime is essential to prevent tax evasion and profit shifting by multinational corporations, including in digital transactions. Moreover, the illicit exploitation of natural resources is another drain on national revenues, which remains to be effectively addressed at the global and regional level. Second, the climate change agenda and climate commitments must be fully and faithfully implemented in accordance with the principle of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities. We call on the developed countries to fulfill their pledge to provide $100 billion plus annually in climate finance, allocate half of this to climate adaptation, and urgently operationalize the fund for loss and damage. We must also urge the developed countries to assume the burden of mitigation and reach net zero emissions well before 2050. Third, the transition to a sustainable global economy will require the rapid installation of sustainable infrastructure, energy, transportation, housing, manufacturing, agriculture. An estimated investment of $1 trillion per year is needed. We should welcome initiatives such as China's Belt and Road Initiative and the G7's Global Infrastructure Initiative. We must also develop vehicles which can access private capital for high-quality, sustainable infrastructure investment in developing countries, including through de-risking such initiatives and enabling the MDBs and national development banks to leverage their capital to access private finance. At the same time, the preparation of a sizable portfolio of viable infrastructure projects is indispensable to attract both public and especially private investment. The UN's 125 country offices should be mobilized to help developing countries prepare such high-quality, sustainable infrastructure projects.
A multi-stakeholder policy board under the UN auspices would be useful to promote sustainable infrastructure investment. Fourth, the international trading system. The international trading system should be restructured to revive export-led growth in developing countries. This has been the principal route to growth in all successful developing countries. Unfortunately, the traditional advocates of open trade now want to build protectionist walls against an increasingly competitive South. Yet, apart from a few large emerging markets, most developing countries still require preferential, duty-free and non-discriminatory access to industrial country markets. These countries should also be offered the required policy space for industrialization through, e.g., through waivers from TRIPS and TRIMS agreements. And unilateral trade protection and restrictions incompatible with the WTO agreements should be speedily eliminated. Fifth, an international technology agreement aligned with the SDGs should be adopted through inclusive negotiations. It should also offer preferential access for developing countries to relevant advanced technologies and end discriminatory restrictions. It should also focus global research and development resources and capabilities on the scientific breakthroughs which are essential or relevant to achieving the SDGs and environmental objectives. In parallel, it is vital to adopt an equitable international information technology regime which serves to bridge the digital divide and enable the developing countries to leapfrog into the global digital economy of the future. This can be encapsulated in the Digital Global Compact proposed by the Secretary General. Excellencies, what I've outlined is an ambitious yet essential agenda. Our countries cannot realize the SDGs or climate goals unless we make concrete progress on such an agenda. Without such emergency and systemic actions, the development divide will grow into an unbridgeable gulf, transforming our world into a nightmare, a world afflicted by massive human suffering, social and political instability, and proliferating conflicts, even as our planet and our species confront mounting existential threats of a climate catastrophe. This apocalyptic prospect, if nothing else, should generate the political will and solidarity among all nations to act together to save the present and succeeding generations from the scourge of war, pestilence, poverty, and an uninhabitable planet. I thank you. ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी G77 वजारती इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को खुराक की किल्लत का सामना है। Video statement by Her Excellency the Prime Minister of Barbados. Distinguished Foreign Minister, G77 वजारती इजलास से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। न्यूयॉर्क में खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि मौसमियाती तब्दीली तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सैलाब की तबाही के बायस IMF की शराइत पर नज़रसानी ज़रूरी है। लॉस एंड डैमेज फंड मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि हालिया सैलाब की वजह से पाकिस्तान में 250 मिलियन लोग भूख का शिकार हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक से कार्बन के अखराज में कमी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये थी PTV से ताज़ा तरीन।
بالکل ٹھیک. سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو بڑی محنت کی اور جو نیشنل الیکشن پلان بنا اے پی ایس کے ثانیہ کے بعد اس پہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی تھیں اور بڑی اچھی خوشائند بات تھی اور اس کے بعد بڑے ایک ول کے ساتھ پولیٹیکل ول شامل تھی, اس کے ہم نے آپریشن کیا. اس کے بعد یہ صورتحال آپ کے خیال میں کیسے پیدا ہوئی کہ اب مطلب دوبارہ سے ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس نیشنل الیکشن پلان کو دوبارہ ریوائیو کریں, دوبارہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کریں؟ کیا اس پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو سکا؟ اگر ہو جاتا تو بہتر رہتا. دیکھیے شہزاد میں جو سوچ ہے آپ کی بھی یہ سوچ ہے کہ ملک ہے تو میں ایز اے اینکر کام کروں گا. درست. میری اور اختیار ولی بھائی کی, ایمل ولی خان صاحب کی, ہماری سوچ یہ ہے کہ جب یہ ملک ہو, مضبوط پارٹیز ہو, تو مضبوط پارٹیز مضبوط پاکستان کی ایک ضمانت ہے. اور کبھی بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائیں. لیکن نیشنل الیکشن پلان کے بعد جب پی ٹی آئی انکلوڈنگ پی ٹی آئی بھی اس میں بیٹھی تھی, لیکن 10واں سال ہے آج میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو بتے کی پرچیاں جاتی ہیں, وہ اپنی عزت اور احترام کے خاطر, وہ اپنی بچوں کے مستقبل کے خاطر چھپ کے پیسے دیتے ہیں. ہزاروں لوگ ایسے ہیں اس وقت, اور یہ خیبر پختونخوا میں, اور یہ فور دا لاسٹ 10 ایئرس جب جیسے ایمل ولی خان صاحب نے کہا, اور میں بار بار دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, یہ پولیٹیکل ورکر ہیں, اور ایمل ولی خان صاحب خیبر پختونخوا کے پروونشل پریزیڈنٹ ہے عوامی نیشنل پارٹی کے, اور ایک کنسٹرکٹر رول پلے کرتے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن جب نیشنل الیکشن پلان جب تمام لوگوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ابھی دہشت گردی کے خلاف ہم نے لڑنا ہے, جب آپ کی ایک پارٹی اٹھ کے اپنی پرسنل پاپولیرٹی کے لیے, پولیٹیکل سکورنگ کے لیے, اور اپنی جان بخشی کے لیے وہ آپ کو آفیسز, آپ کو حکومت میں شیئر, آپ کو پیسے دیتے ہیں, تو پھر جب آپ کا جو پیس ایگریمنٹ ہے یا آپ کی جو سوچ ہے اس میں درال آ سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی سیاست کریں.